नमस्कार मित्रांनो, मी आपल्या सर्वांचं द हर्षद बोईटे या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो. तर आज आपण स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के स्कीमसाठी आणि आय स्कीमसाठी याची नवीन लेक्चर सिरीज सुरू करत आहोत. तर आपण फर्स्ट टॉपिक निवडलेला आहे सिंपल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन अँड इलास्टिक कॉन्स्टंट. सिंपल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन. The first concept is load. The meaning of load is that external applied force acting on a body is called as load. एखाद्या बॉडीवर एक्सटर्नल अप्लाइंग फोर्स जो काही काम करत असतो त्याला म्हणतात लोड. लोड वेगवेगळ्या टाईपचे असू शकतात. तर आपण टाइप्स ऑफ लोड बघूया. लोड टाइप्स. एक डायग्राम आपण ड्रॉ करू आणि त्याच्यावरून ठरवू आपण की कोणता लोड टेन्साइल आहे, कोणता लोड कॉम्प्रेसिव्ह आहे, कोणता लोड शियर किंवा टँजेन्शियल आहे. दिस इज द प्लेन अंडर कन्सिडरेशन. ह्या प्लेनचा आपण कन्सिडर करतोय. त्याच्यावर काही लोड ऍक्ट झालेले आहेत. So first is the tensile force. When force acts on a point of application away from the point of application. पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन जो असेल त्याच्या पासून दूर, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन जर फोर्स ऍक्ट होत असेल तर त्याला म्हणतो आपण टेन्साइल फोर्स. इन दिस फिगर P2 इज दी टेन्साइल फोर्स. या फिगर मध्ये P2 हा टेन्साइल फोर्स आहे. दिस इज द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन अँड इट ऍक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट. या पॉइंट पासून अवे ऍक्ट होतो आणि त्याच्यामुळे जो काय फोर्स आहे तो फोर्स that is called as tensile force. Next is the second is the compressive force. When force acts towards the point of application. हा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन आहे आणि त्याच्याकडे ऍक्ट होतोय. That is called as compressive force. Force acts towards the point of application is called as compressive force. Next is the third, shear or tangential force. Shear or tangential force. When force acts parallel to the point of application, when force acts parallel to the point of application or plane under consideration is called as shear force or tangential force. Here Q1 and Q2 are acting tangentially under the plane consideration AB. This plane is called as AB, and Q1 and Q2 are the shear forces or tangential forces. आपण काय बघितलं? लोड म्हणजे काय बघितलं? टाइप्स ऑफ लोड बघितले. टाइप्स ऑफ लोड मध्ये टेन्साइल फोर्स, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, शियर और टँजेन्शियल फोर्स. आता आपण त्या लोडचा इफेक्ट काय होतो एखाद्या मेंबरवर व्हेन लोड ऍक्टिंग ऑन द मेंबर, व्हॉट इज द इफेक्ट ते आपण बघूया. इफेक्ट ऑफ लोड ऑन मेंबर.
First effect is tension. Second effect is the compression. Third effect is the shearing. Fourth effect is the bending. And fifth effect is torsion. तर टेन्शन, कॉम्प्रेशन, शिअरिंग, बेंडिंग अँड टॉर्शन हे इफेक्ट आहेत, वेगवेगळे इफेक्ट व्हेन लोड ऍक्टिंग ऑन द बॉडी ऑर ऑन द मेंबर. आता टेन्शन कसा, सपोज दिस इज बॉडी अँड P is the force acting away from the body, then this body is deformed or changes its length to dl. This is length L and this length is dl. P नावाचा फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी जर ऍक्ट होत असेल तर त्याच्यामध्ये डायमेन्शन चेंज होतो आणि त्याच्यामध्ये काय जे काही अवस्था निर्माण होते त्याला काय म्हणतात, टेन्शन म्हणतात. नेक्स्ट इज दी कॉम्प्रेशन. दिस इज द बॉडी. व्हेन फोर्स ऍक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी P, change in dimension takes place and that is nothing but the compression which is induced in the body. Next is the shearing. Shearing. Suppose these are the two strips joined by the rivet element. Rivet न जॉईन केलेत असं आपण कन्सिडर करूया. This is the initial movement before force is acting. फोर्स ऍक्ट होण्या अगोदरची ही बॉडी आहे. इफ द फोर्स P acts tangentially, here is the P acts tangentially, this rivets break. कसं होतं ब्रेक, तर असं ब्रेक होतं. Here breakage takes place and that is nothing but what, shearing of that element. That is called as shearing. Next is the bending. In case of bending, what happens? Suppose this is the beam supported by two supports and W load is acting. W नावाचा लोड ह्या बीमवर, ह्या बॉडीवर ऍक्ट होत असेल तर ही बीम काय होणार आहे, अशी बेंड होणार. त्या अवस्थेला काय म्हणतात, बेंडिंग. लोड त्याच्यावर दिला, बेंडिंग लोड, हा लोड W नावाचा लोड जर दिला तर काय होतं, बेंडिंग होतं. दॅट इज द इफेक्ट, बेंडिंग. Next is the torsion. Suppose this is the element and if we rotate in the direction, for example हे बोट आहे, इथं फिक्स आहे आणि हे जर असं रोटेट केलं तर ह्याच्यामध्ये जो काही स्ट्रेस इंड्यूस्ड होतो, जी काही अवस्था इंड्यूस्ड होते त्याला म्हणतात टॉर्शन. So this is torsion. So effects of load on a member or body काय आहेत? First is the tension, second is the compression, third is the shearing, next is the bending and last one is the torsion. These are the effects of load on a member. Next,
नेक्स्ट, कन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस. सपोज दिस इज द बॉडी. ही एक बॉडी आहे. या बॉडीवर पी नावाचा फोर्स ऍक्ट होतोय, लोड ऍक्ट होतोय. दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया XX. ही बॉडी आहे. या बॉडीवर पी नावाचा लोड ऍक्ट होतोय. पुल टाइपचा फोर्स आहे. टेन्साइल फोर्सला पुल म्हणतो आपण, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्सला आपण पुश पण म्हणू शकतो. तर हा पुल टाइपचा फोर्स आहे. XX या क्रॉस सेक्शनवर जर पी नावाचा जर फोर्स ऍक्ट होत असेल अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन, तर त्याला रेजिस्ट करणारा क्रॉस सेक्शन XX च्या ठिकाणी R नावाचा एक फोर्स काम करणार आहे, विच इज रेजिस्टिंग फोर्स with equal to the force P. Okay, which is equal to the resisting force P. So stress is denoted by the letter sigma. Sigma is nothing but what? This resisting force R per unit cross section area is called as stress. And this R is equal to P, so that's why P upon A, load upon per unit area of cross section, is called as stress, denoted by the letter sigma. It has unit Newton per meter square. Newton, unit of force, meter square, unit of area. Now we'll see the unit of stress. आपण स्ट्रेसचं युनिट बघूया काय काय आहे. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर is also called as Pascal, which is also called as Pascal. Now 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. 1 kilopascal, which is equal to 10 raised to 3 Pascal or Newton per meter square. 1 megapascal is equal to 10 raised to 6 Newton per meter square, which is equal to 10 raised to 6 upon 10 raised to 6, and it is converted into Newton per mm square. Newton per mm square, which is equal to, it get cancelled, 1 Newton per mm square. Okay. So this is all about the unit of stress. Stress having the unit Newton per meter square, which is also called as Pascal. 1 kilopascal is equal to 10 raised to 3 Newton per meter square. 1 megapascal is equal to 10 raised to 6 Newton per meter square. Convert meter into mm square, so it will get 10 raised to 6 mm square. So Newton 10 raised to 6, 10 raised to 6 get cancelled. Newton per mm square, 1 Newton per mm square. Now concept of stress. Now next is the concept of strain. Before going to see concept of strain, we'll see the elastic body, plastic body and rigid body. Before that, the meaning of deformation. Suppose this is the body acted by the load P नावाचा लोड ऍक्ट होतोय बॉडीवर. त्याच्यामुळे त्याचे जे काही साईज आणि शेप आहे तो चेंज होणार आहे, आणि जो साईज शेप चेंज होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज
deformation. Change in size and shape due to the acting of force or load applied on that body is called as deformation. Next concept is the elastic body. Plastic body and rigid body. Elastic body, the body regains its original shape and size after the removal of applied load is called as elastic body. एखादी बॉडी आहे त्या एखाद्या बॉडीवर जर लोड अप्लाय केला आणि लोड अप्लाय केल्यानंतर त्याचे चेंज साईज आणि शेप मध्ये चेंजेस झाले आणि तो लोड अप्लाय केलेला काढून घेतला तर त्याचे ओरिजिनल डायमेन्शन रिस्टोर होतात, त्या बॉडीला इलास्टिक बॉडी म्हणतात. नेक्स्ट इज द प्लास्टिक बॉडी. When the applied load on the body removes, there is no change in size and shape. It's called as elastic body. Sorry. If there is slight change, ओरिजिनल शेप जर मिळाला नाही, कोणतीही बॉडी असेल त्या बॉडीला आपण एखादा एक्सटर्नल अप्लाइड लोड अप्लाय केला आणि त्याच्यानंतर त्याचे ओरिजिनल डायमेन्शन रिस्टोर झालेले नाही तर त्या बॉडीला आपण काय म्हणतो, plastic body. And next, the body which do not changes its shape and size after the removal or application of the load is called as rigid body. म्हणजे rigid body त्याच्यावर कितीही लोड अप्लाय केला तरी त्याच्या शेप आणि साईज मध्ये काहीही चेंजेस होत नाही, that is called as rigid body. Next is the strain. Strain. In case of pull forces, this is body. If P is the force acting on that body, P नावाचा फोर्स ऍक्ट होतोय, L एवढं डिस्टन्स आहे याचं, L पुल फोर्समुळे किंवा टेन्साइल फोर्समुळे त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस होणार आहे त्याच्यामुळे डायमेन्शन चेंज होणार आहे आणि डेल्टा L एवढं टेन्शन त्याच्यामध्ये प्रोड्यूस होणार आहे. सो this dimension is the delta L. In case of figure, push forces or tensile force. In case of compression, this is body acting by the force P, which is push type compressive force. त्याच्यामुळे डायमेन्शन चेंज होणार आहे. किती होणार आहे चेंज, तर डेल्टा एल एवढं आणि ओरिजिनल डायमेन्शन काय आहे, एल आहे. तर स्ट्रेन म्हणजे काय, इट इज द रेशो ऑफ स्ट्रेन चेंज इन डायमेन्शन per unit original dimension is called as strain. आता या केस मध्ये स्ट्रेन काय असणार आहे, P हा फोर्स ऍक्ट झालेला आहे, ओरिजिनल डायमेन्शन L आहे, चेंज इन डायमेन्शन डेल्टा L आहे, तर स्ट्रेन काय होईल, डेल्टा L अपॉन L. सो रेशो ऑफ डेल्टा L अपॉन L is nothing but the strain. Change in dimension per unit original dimension is called as strain. Strain is the ratio of change in dimension per unit original dimension. दोन ह्याचा भागाकार, that is called as strain. तर स्ट्रेन ला काही युनिट असेल का, इट इज द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी. L आणि L दोन्ही लेंथ आहेत या केस मध्ये, त्यामुळे इट हॅज नो युनिट. इट हॅज नो युनिट. आज आपण बघितलं टाइप्स ऑफ लोड बघितले, त्याच्यानंतर इफेक्ट्स ऑफ लोड ऑन अ मेंबर बघितले, त्याच्यानंतर इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी बघितली, कन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन बघितला, स्ट्रेनचं युनिट बघितलं,
त्याच्यानंतर स्ट्रेसचं युनिट बघितलं, स्ट्रेनचं युनिट बघितलं. उरलेला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर मध्ये घेऊया. तोपर्यंत व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.